Namaskar, welcome to Sri Nansagar Coaching Classes YouTube channel. Student, we take the next questions of the problem set 1, question number 7. In this, the question 7 is that solve these word problems. In this, the first question is that a 2-digit number and the number with digits interchange add up to 143. म्हणजे यांची बेरीज 143. In the given number, the digit in unit place is 3 more than the digit in the tens place. म्हणजे युनिट प्लेस चे डिजिट आहे ते 3 ने जास्त आहे कोणापेक्षा टेन्स प्लेस पेक्षा. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. म्हणजे यातला ओरिजिनल नंबर काय आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. स्टुडंट, दिस इज an activity set. Now I have to solve this activity. First, look here. Solution मध्ये काय काय दिले बघा. Let the digits in unit place be x. इथे unit place x मानलेला आहे and that of in the tens place be y. म्हणजेच 10 प्लेस ला y. म्हणजे एकक स्थानी x आणि दशक स्थानी काय y. मग आता कोणतीही जी दोन अंकी संख्या असते तिच्यातला दशक स्थानच्या अंकाला 10 ने मल्टिप्लाय केलेला असतं आणि युनिट प्लेसच्या अंकाला 1 ने मल्टिप्लाय केलेला असतं. म्हणून इथे द नंबर इथे जो पहिला बॉक्स इथे येईल 10 बिकॉज दिस इज द टेन्स प्लेस नंबर मल्टिप्लाय बाय 10 and this unit so that multiply by 1. Then this value becomes 10y plus x. This is the number, original number. Now then the question is asked that the digits are interchanged. The numbers obtained by interchanging the digits is interchanging the digits. म्हणजेच काय युनिट प्लेस 10 प्लेस ला आणि 10 प्लेस x प्लेस ला 10 प्लेस हा युनिट प्लेस ला. therefore digit is इथे इंटरचेंज झाले म्हणून या x ला कितीने मल्टिप्लाय होईल 10 ने कारण आता हा 10 प्लेस ला गेला. सो दॅट 10x y is the number obtained by the interchanging the digits according to the first condition. पहिली कंडिशन काय सांगते बघा. तर 2 डिजिट नंबर कसा आहे त्याच्यामध्ये कोण ऍड केलाय नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट. म्हणजे हा जर ऑब्टेन नंबर जर ऍड केला तर त्याची किंमत किती येते 143. मग आता पहिला नंबर जो होता 2 डिजिट नंबर म्हणजे हा नंबर झाला आपला तो काय 10y plus x. then the number obtained by the interchanging ने हा नंबर मिळाला म्हणून हा इथे राईट केला 10x plus y. This is the two boxes here. Now observe carefully when we are adding this 10y plus y and x plus 10x, then we get that 10x plus x become 11x and 10y plus y becomes 11y. So I have to write here 10x plus 1x becomes 11x and 10y plus 1y becomes 11y. Then here directly take here dividing both side by 11 we get that. Here directly x plus y we divide 143 by 11 it becomes 11 ones are 11 carries 3 becomes 33 11 3s are mean that the 30 mean that the first equation is x plus y is equals to 1. From the second condition आता second condition काय म्हणते बघा. The number in the given number the digit in unit place is 3 more than म्हणजे युनिट प्लेस चा अंक 3 ने जास्त आहे कोणापेक्षा 10 प्लेस पेक्षा. मग काय म्हणते बघा digit in unit place is equals to digits in 10 place plus 3. okay so that युनिट प्लेस ला आता काय आहे युनिट प्लेस ला x आहे आणि 10 प्लेस ला कोण आहे y. मग इथे युनिट प्लेस चा अंक आला x 10 प्लेस चा काय घेणार आपण इथे y. जर हा y इकडे ट्रान्सपोज केला तर x y is equal to 3. this is equation number 2. student here adding equation first and second here directly addition is taken here. so if you have to adding these two y get cancel mean that x plus x becomes 2x. here is also 13 plus 3 becomes how much 60. this box contains 60. then divide by 2 we get that value of x is 8. then putting this value of x in equation first म्हणजे x ची किंमत 8 ही इक्वेशन फर्स्ट मध्ये जर पुट केली इथे जर पुट केली तर काय आले बघा x plus y is equal to 13 म्हटलंय x
ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली 8 हियर इन दिस बॉक्स वी राइट हियर y इज इक्वल्स टू 13. देन दिस 8 हा ट्रान्सपोज केला मी इथे काही दाखवले डायरेक्ट आपल्याला आन्सर राइट करायचे. मी इथे घेतलाय y मग 13 8 होती. मग 13 8 becomes how much 5. देन द ओरिजिनल नंबर इज, आता ओरिजिनल नंबर आपण घेतला होता काय होता तो 10y + x. इथे डायरेक्ट घेतलाय 10y + x. मग आता इथे 10 * y. मग आता इथे 10 घेतो into y किती बघा y ची व्हॅल्यू आली 5. मग 10 into 5 or you have to also directly write 50. Okay, then 50 plus 8 it becomes 58. This is our activity sheet first. Can you understand this? Okay, we take the next question. Let's discuss the second question of the question number 7. Now the second question is Kantabai brought 1.5 kg, mean that 1.5 kilo tea and 5 kg sugar, 5 kilo साखर from a shop, एका दुकानात. She paid ₹50 as return fare for rickshaw. रिटर्न म्हणजे परत येण्याचं फेअर म्हणजे भाडं. रिक्षाचं भाडं किती 50 रुपये. तेव्हा टोटल एक्सपेन्स वॉज 700. म्हणजे तिचा 1.5 किलो चहा आणि 5 किलो साखर आणि रिक्षाचे भाडं याचे मिळून तिला किती लागले 700 रुपये. देन शी रिअलाइज दॅट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन, जे आता ऑनलाइन जर माल जर बोलवला तर काय तिला वाटलं बघा, द गुड्स कॅन बी ब्रॉट विथ द फ्री होम डिलिव्हरी. म्हणजे तो जो माल आहे तिला फ्री होम डिलिव्हरीने मिळणार ॲट द सेम प्राइस, म्हणजे त्याच किमतीमध्ये. सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर. मग तिने आता ऑनलाइन ऑर्डर केली कशासाठी 2 kg टी, म्हणजे 2 किलो साखर, सॉरी 2 किलो चहा and 7 kg sugar, म्हणजे 7 किलो साखर. She paid 880 rupees. तेव्हा तिला 880 रुपये द्यावे लागतात. For that, find the rate of the sugar and tea per kg. Per kg म्हणजे प्रत्येक किलोला साखर आणि चहाचा रेट किती होता तो तिला काढायचा आहे. ओके, मग आता यासाठी आपण आधी हा रेट मानून घेऊया. इथं काय करायचं आहे, ही जी प्राइस ही कॉन्स्टंट असं लक्षात घ्यायचं. आपण याची किंमत मानूया. लेट द रेट ऑफ 1 kg. Solution is let the rate of 1 kg tea be rupees x and the rate of 1 kg sugar be rupees y. Now then here is Kantabai brought 1.5 kg tea. So that the cost of 1.5 kg means 1.5 kilogram. So I have to write here the cost of 1.5 is equals to 1.5 kilogram of tea is equals to, you have to multiply by this x because t having rupees x means that 1.5x. This is the cost, x is the rupees, so you have to multiply it by 1.5 kilogram to x. Then the cost for 5 kilogram of sugar is the cost of 5 kilogram of sugar is equals to, for this sugar we have to take here the rate is y rupees, so that here is 5y. Now then from first condition काय म्हणते बघा, she also paid 50 rupees as rickshaw fare. fare म्हणजे भाडं, म्हणजे त्याच्यात हे भाडं पण ऍड करावं लागेल. So that from first condition, here I have to write here from first condition. या कंडिशन मध्ये काय आहे बघा, पहिल्यांदा तिने चहा किती रुपये झाला तिचा
x प्लस शुगर किती झाली 5y रुपीज. बघा त्यावेळेस तिने रिक्षाला भाडं पण दिले. ते भाडं किती दिले होतं 50 रुपये मीन दॅट 50 रुपीज. पण टोटल she pays how much rupees 700. This is the first condition. Now I have to transfer this 50 to this another side. Then 1.5x plus 5y is equals to 700 minus 50. Here I also directly take its division is 650. Student, I want to remove this decimal point. So if you multiply whole equation by 2, we have to remove this. Mean that 1.5 into 2 becomes 3.0. Mean that 3. So here multiplying both sides by 2, we get when we directly multiply we get 3x plus 10y is equals to 650 into 2 becomes 1300. Let this is our equation number first. Okay, then we see the next condition. What is the next condition? Then she realized that by ordering म्हणजे तिने असं ठरवलं होतं की जर समजा ऑनलाइन ऑर्डर केली तर तिला त्याच किमतीमध्ये वस्तू मिळतात. पण ती आता नेक्स्ट वेळेस काय करते ती जास्त चहा पण बोलवते आणि जास्त साखर पण बोलवते. मग या कंडिशनला त्याची कॉस्ट पण आधी आपल्याला काढून घ्यावी लागेल. मग सो दॅट फॉर सेकंड कंडिशन फर्स्ट आय हॅव राइट हियर फ्रॉम सेकंड कंडिशन. आता या कंडिशन मध्ये काय काय आहे ते आता बघून घेऊ. पण सेकंड कंडिशन मध्ये काय घ्यावं लागेल. नाउ द कॉस्ट ऑफ 2 kg टी पण काढून घ्यावं लागेल आणि कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर पण काढून घ्यावं लागेल. सो फर्स्ट आय हॅव राइट हियर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम of tea is equals to 2 into x and cost of here is 7 kilogram of sugar means that 7 kg of sugar is equals to 7 into y because this rate is y rupees. Now then from this second condition now she pays 880 rupees. Mean that from this second condition we write here 2x plus 7y is equals to 880 rupees. This is equation number second. Now then observe equation first and second. We can solve it. If you have to multiply the first equation by 2 and the second by 3, we cancel the value of x. So that here I have to write multiplying equation first by 2 and equation second by 3 we get. आता आपण या दोघांनाही याला 2 आणि याला 3 ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय येईल ते इक्वेशन घेऊया. नाउ you have to multiply by 2 we get that 6x plus here is 20y is equals to 1300 into 2 is 2600. Let it is equation number third. Then next you have to multiply by it 3 so that 3 2s are 6x plus 3 7s are 21y. Then you multiply it by 3 then 3 0 as it is 0. 3 8s are 24 carries 2. Again 3 8s are 24 plus 2 is 26. Let this is the equation number 4. स्टुडंट मी इथेच याची लगेच पुढची क्रिया करून घेतो. म्हणजे त्याची आपल्याला बघा 6x आणि 6x सेम साइन mean that we have to take its subtraction. So I have to take its subtraction. Write the reason here. Subtract equation third and fourth. Now then what is the subtraction? When we take its subtraction, signs of the second equations were changed. This is minus, this is also minus and this is also minus. Then this 6x get cancelled. The subtraction of these two, look carefully, this is the bigger number, this is smaller number. Subtraction becomes minus 1y. And subtraction of these two is very simple, is minus 40 because there is bigger number is 2640. Then changing their sign means that y is equals to how much? 40.
means the value of y is 40. Now we substitute this value in any equation, first, second, third, fourth. So substituting the value of y in equation first. Now the value of y is 40 in equation first. The equation first is 3x plus 10y is equals to 1300. This is equation number first. Substitute this value of y is 40 here. So that 3x plus 10 into 40 is equals to 1300. This product is 400. Transpose to this another side. Okay, 3x is equals to 1300 minus 400. Subtraction is 3x is equals to 900. Then x is equals to 900 upon 3. Okay. Then 3 3s are 900. Therefore x is equals to 300 rupees and y is equals to how much? 40 rupees. Means that the price of the tea per kg is how much? 300 rupees, and for 1 kg of sugar is 40 rupees. So we write the answer in full sentence. Therefore the rate of answer in full sentence. Therefore the rate of sugar is how much? 40 rupees, and the rate of tea per kg is 300 rupees. Can you understand this? Okay. Now we see the next question. Okay. Let's take the next question. Question number 3. To find the number of the notes that Anushka had completed the following activity. Activity sheet आहे. Number of notes म्हणजे अनुष्काला किती नोटा होत्या, कोणकोणत्या टाइपच्या ते आपल्याला काढायचे. सपोज दॅट अनुष्का हॅड x notes of 100 rupees म्हणजे 100 रुपयाची तिच्याकडे x नोट आहे आणि y notes of the 50 rupees म्हणजे y 50 रुपये तिच्याकडे y नोट आहे. इथे दोन कंडिशन दिलेल्या आहेत. पहिल्यामध्ये काय सांगितलं, अनुष्का गॉट 2500 rupees म्हणजे तिच्याकडे जी टोटल अमाउंट आहे ती आहे 2500 रुपये. ॲज फर्स्ट इक्वेशन ॲज फ्रॉम आनंद म्हणजे आनंद कोण घेतले ॲज डिनॉमिनेशन मेन्शन अबव. Then if Anand would have give her the amount by interchanging the numbers of the notes. आता इंटरचेंज केले म्हणजे काय केलं की x या नोटा 50 रुपये साठी दिल्या आणि y नोटा ह्या 100 रुपये साठी. तेव्हा तिच्याजवळ काय झालं की 500 रुपये काय झाले लेस मिळाले, पहिल्यापेक्षा तिला 500 रुपये कमी मिळाले. मग तेव्हा इक्वेशन सेकंड होईल आणि मग या दोन्ही पण इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला तिच्याकडे कोणकोणत्या टाइपच्या म्हणजे 100 रुपयाच्या किती नोटा होत्या आणि 50 रुपयाचे किती नोट होत्या हे आपल्याला मिळेल. सो आय हॅव टेकन सोल्युशन हियर. सोल्युशन हे जे पहिल्यांदा आहे ते आपण स्टार्टिंगला आहे तसंच घेऊया. अनुष्का हॅड सपोज अनुष्का had x notes of rupees 100 and y notes of rupees 50 each, so that the total amount with Anushka is, therefore total amount for Anushka is equals to, now here is rupees total means that 100 rupees x note means that the value of it is 100x and y notes of 50 means that plus 50y. This is the total amount for Anushka. Now then from first condition, look carefully, from first condition Anushka got 2500 rupees means that from first condition the condition is that Anushka got 2500 rupees means that this one is, here is Anushka got this amount means that 100x plus 50y
is equals to 2500. Now student, when we observe this number, we can divide this number by 50. So that dividing both side by 50, we get. Now this equation is 2x plus y is equals to 5 to 0. This is equation number, suppose that the first 50. Okay, then we take the equation number second, mean that from second condition. काय म्हणते बघा सेकंड कंडिशन. आता इथे नंबरची काय केली, इंटरचेंज केली. म्हणजेच आता अनुष्काकडे काय आलंय की जेवढ्या 100 रुपयाच्या नोटा होत्या त्या आता y आहे आणि 50 रुपयाच्या नोटा आहेत त्या आहे x. मग इथे लिहून टाकूया फ्रॉम सेकंड कंडिशन. This condition tells that Anushka had by interchanging the numbers of notes. Anushka had Y notes of 100 rupees and X notes of 50 rupees each. So that the amount for Anushka is, therefore the amount for Anushka is equals to, this is rupees 100y plus 50x. Now observe carefully from this second condition. Now Anushka would have received rupees 500 less. आता पहिले जे मिळाले ते तिला 2500 होते, त्यापेक्षा 500 रुपये आता कमी मिळणार. So that this condition is, now this amount is 100y plus 50x is equals to 2500 minus this 500 means that 2000. Okay, now then look at this equation and this equation. We can also again simplify by using 50. So that dividing both side by 50, we get, this is 2y plus 1x is equals to 40. That is, I have to write this equation is x plus 2y is equals to 40. Suppose that this is equation number second. Here is first is 2x plus y is equals to 50. Here is x plus 2y is equals to 40. We can by adding and subtracting also solve it, or this is so simple, so directly we take its multiplying any equation by 2, we get also the answer. So here we use this addition and subtraction method. So adding equation first and second, we get the new equation. So here adding equation first and second. The equation first is 2x plus y is equals to how much? 50. This is equation number first. Then second is x plus 2y is equals to 40. This is equation number second. When we adding this addition becomes 3x plus 3y is equals to how much? 90. Dividing both side by 3, we get new equation x plus y is equals to 30. Suppose that this is equation number third. We write the reason, dividing both side by 3. Okay, then subtracting equation first and second. Subtract equation first and second. Now the equation first is 2x plus y is equals to 50. Equation second is x plus 2y is equals to 40. Now when we subtract it, then the signs of second equations will changes. This minus
this is also minus, this is also minus. Then the subtraction becomes 2x minus x is x. Here is minus y is equals to 10. Suppose that this is equation number 4. Student, again we solve the equation for third and fourth. By adding these two, we get that here adding equation third and fourth. Equation third is x plus y is equals to 30, and then fourth is x minus y is equals to 10. Student, when we are adding it, y get cancel. Means that x plus x is 2x is equals to 40. Then we can divide by 2 so that the value of x is equals to, I have to directly write here 20. Then put this value in equation number third. Put x is equals to 20 in equation third. This equation is x plus y is equals to 30. So that substitute the value of x, means that 20 plus y is equals to 30. By interchanging this 30 minus 20, therefore y is equals to how much? 10. Means that Anushka had x rupees notes is 20 and y rupees notes is 10. So that I have to complete this box. Here is the number of notes is, means that 100 rupees notes is 20 and 50 rupees notes is how much? 10. This is our answer. Can you understand, student? This is again one simple example. Okay. Now then we have to take next examples in a